Good morning, students. Am I audible? Good morning, students. Am I audible? Good morning, ma'am. Yes, you are audible. Okay. Are you able to see the screen, guys? Yes. Okay. Okay. So, as you all know, we have already discussed the transaction class, generator class, driver class. Okay. And after that, I was explaining the interface, then monitor, but you guys were not able to understand it as there was an internet issue. Okay. So I hope today you won't face any internet issue. And if I'm audible and if it is everything is okay, then I will start again with the interface part. Should I start, guys? Hello. Excuse me, ma'am. Yes, Juhi. Ma'am, last time your voice was breaking so much, no? So हाँ after driver class, we were not able to just hear हाँ monitor જુહી and. જુહી મેં ઈ જ તો કીધું કે ડ્રાઈવર પછી ઇન્ટરફેસ આવે ને ઇન્ટરફેસ થી હું કરાવીશ તમને લોકોને. Acha, okay, ma'am. ઇન્ટરફેસ પછી મોનિટર આવે, પછી સ્કોરબોર્ડ આવે, પછી એન્વાયરમેન્ટ આવે, પછી ટેસ્ટ આવે, પછી ટેસ્ટ બેન્ચ આવે. ઓકે, Okay, ma'am. લેટ્સ Okay. ઓકે. If I'm able to do the multiple sharing, then I will do it. But in Google Meet, it is not possible. So let's see one diagram. Okay. Are we able to see this diagram in Paint? Generator, driver, monitor, environment test, interface, DUT. Yes or no, guys? Yes, ma'am. Okay. Is my voice lagging or you are not answering right away? Is not able to hear me right now? Hello? Yes, ma'am. Like, are you not able to hear me? Is my voice lagging? Like, I'm speaking No. right now. Are you able to hear it? Yes, ma'am. હેલો. ઓકે, Yes, તો ma'am. હું જ્યારે જેવો ક્વેશ્ચન પૂછું ને એવો તરત કંઈક આન્સર આપી દેજો. ઓકે, સો એનાથી મને ખ્યાલ આવશે કે તમે લોકો મતલબ હું મીટિંગમાં છું, તમને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તમે લોકો સાંભળી શકો છો. ઓકે, કારણ કે આજે હું લેબમાં નથી બેઠી, હું મારી કેબિનમાં જ બેઠી છું. જેને જે કેવું હોય કે એટલીસ્ટ તમે લોકો આપણે હું એટલીસ્ટ હું લેક્ચર તો લઈ શકું મારું. ઓકે, સો પ્લીઝ જેવું તમને ના સંભળાય કે એવું તમને લાગે ને હું સતત બોલતી જ રહીશ. તમને જેવો મારો અવાજ ના આવે ને એટલે કાં ચેટ બોક્સમાં લખી નાખજો અને કાં મને તરત બોલીને કહેજો કે મેમ તમારો અવાજ નથી આવતો. ઓકે. Okay, ma'am. Okay, let's see. Okay, this is the picture which I wanted to show you. Okay, so you need to remember what is the process. Okay, then the process is whatever this rectangular box you are seeing. Okay, generator, driver, monitor, scoreboard, transaction. These are all classes. Okay, now the thing is, this is the test bench. Inside the test bench, there is a environment class. Inside the environment class, there are 5 classes: generator, scoreboard, monitor, driver, and transaction. Now the thing is, they are connected to the interface, and interface is physically connected to the DUT. Okay, so if you want to write the test bench in the system verilog, what should be the first step? Your first step should be to write the transaction class. Transaction class is the one which will have input output information. Then you will write the generator class. In the generator class, you will randomize the input. Then what you will do, then you will do write the driver class. Okay, basically the function of the driver class is to drive this randomized input from the generator and give it to the interface. Okay,
Now the interface has the randomized input. This randomized input is directly connected to the DUT. So DUT, as DUT has the input, it will perform something and it will give me input and output. Now this input and output, I will sample it to the monitor class. Okay. So the function of the monitor class is to sample the input and output which is being generated by the DUT. Now this information will go into the scoreboard, and scoreboard will compare this input and output being generated with the golden result, and if it is okay, then it will say that it is as expected, or it will say that this is an error. Now after this, the thing is, as we want to use the top module, test bench module, and environment class, okay, for other test benches also. So what we are doing is, inside this environment class there are 5 classes. Okay, so you have to write environment.sv. Now what we will do in environment.sv, and in environment.sv we'll include all this class, and we will pass the argument. If you remember, then whenever we were generating the constructor, I was passing the argument from the outside, that the outside is my environment. Okay, so we need to tell how many mailbox we are using, how many different types of class we are using in the environment. We need to generate the handle of those classes, and then we will tell in which classes how many arguments we will give. Okay, and inside the environment class, all this main task of generator, driver, monitor, scoreboard interface will run. Okay, now from the environment class, again there is a test module. Okay, this test module contains your environment module. So in the test class, we will include the environment class. And what is basically the function of the test class? That here you are passing the real interface. In here you are passing the virtual interface, that was the pointer. Okay, and this interface you are passing it with the help of the environment class. Okay, so you will include environment class in your test module, and after you have written everything, you will write the test bench top. In the test bench top, you will give the you will include the test mod. You will include the test module. You will run that transaction test handle and everything. But one more thing you need to give. That is, you need to instantiate your half header module. Okay, that is half header design. Okay, instantiation means input, say input like A is A, B is B, S is sum, carry is C. Okay, जो आप लोग simple verilog test bench में कर रहे थे, वो आप लोग test bench top में करोगे. ओके गाइस, ये प्रोसेस समझ में आ रही है? यस और नो? हेलो, Yes, ma'am. ઓકે, હા, આમાં કઈ પ્રોબ્લેમ ન થયો ને? આમાં બધે બધું સમજાઈ ગયું ને? લાઈક અને સંભળાણું ભી ને તમને? Yes, ma'am. ઓકે, ગુડ, ચલો, વેરી ગુડ. એટલીસ્ટ આ પ્રોસેસ તો થઈ ગઈ. Now it comes that how to write the code. Okay, stop presenting, again a window, again this. Okay, now this is the internal diagram. Okay, that was the external diagram through which we can understand what different types of modules are present in the test bench, how many different types of modules we need to write. Now the thing is that from where your data will go, that your data will go from packet to the scoreboard. Okay, now from the packet to the scoreboard, all these are dynamic in nature, my classes, that is packet, generator, driver, monitor, scoreboard. But this interface and this DUT are static in nature. Okay, so as they are dynamic, they are static, we will use some virtual interface. Okay, so that is the use of the virtual interface. Now if you want to pass the information from one class to another class, you need to write the mailbox. Okay, so the data goes from packet to generator, generator to driver. So between generator to driver, there will be one mailbox. Then it will go to the interface. Now this is dynamic, this is static, so this is virtual interface. So you will write a pointer to that. Then from this, it will go to the monitor. As again, it is static dynamic, so again you will pass the virtual interface. Now from the monitor to the scoreboard, they both are dynamic in nature, they both are classes. So again we will write one mailbox. Okay, guys, આ પ્રોસિજર માં કઈ તમને પ્રોબ્લેમ છે હવે કે આ કઈ રીતે થાશે, શું કરશું આપણે? પછી આપણે કોડ લખવાનું ચાલુ કરી.
Hello. No problem, ma'am. Okay. What about Juhi, Disha, Divya, Prayag, Vaibhav? Clear, ma'am. No problem, ma'am. Okay, very good. હા ચલો હવે આપણે કોડ જોઈ લઈ બધાય. Okay, now in the transaction.sci I said that we will give the input output information. So we have given the input output information and we have randomized the input. In the generator class we are passing the argument from the outside. That is, now we know that we will be using this environment. We will be giving the argument from the environment class. Okay, so this, you know, function new means you are generating a construct. Now inside the task you are randomizing your input. Now why I have to write trans.randomizes, because the input are present in the transaction class, so I need to use the handle of the transaction class. Okay, but before that I need to create the object of that class. I am creating object of that class by this particular line. Okay, and then I am putting this information inside my mailbox, that is gen2 drive, by using the put method. Okay, the same way in the driver class I was talking about that between my driver and interface there will be one virtual interface. Okay, so whenever you are writing the class driver, one, you need to give the mailbox. Why mailbox? Because from the upper side, that is your generator class, you will be getting some information from the mailbox, so you need to use the mailbox why if you write the keyword virtual, that means your compiler will take the yes Juhi. Ha, yes Juhi. Guys, are you able to voice hear? is breaking too much. Okay, how about now, guys? Is it better? Hello? Yes, ma'am. Okay. 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 So now તમને ક્યાંથી નહોતું સમજાણું? આ બધું તમને સમજાઈ ગયું છે guys? Line number 5, 6, 7 of the driver class. Are you able to understand this? 2, 3, 4, 5, 6, 7 till here end function. Are you able to understand why we have written this code? Yes or no? Yes, ma'am. Juhi, Prayag, Vaibhav? Yes, ma'am. The mailbox generate કરવાનું હોય ને ઈ કીધું તમે પછીથી નહોતું સમજો. You have to generate a mailbox. ઓકે, મેલબોક્સ જનરેટ કરવું પડે, ખબર પડી ગઈ. પછી એક ઇન્ટરફેસ લેવો પડશે, કારણ કે ઓલા ડાયાગ્રામમાં આપણે જોયું હતું ડ્રાઈવરમાંથી ઇન્ફોર્મેશન ક્યાં પાસ થાય છે? ઇન્ટરફેસમાં. પણ ડ્રાઈવર ડાયનેમિક છે અને ઇન્ટરફેસ સ્ટેટિક છે, એટલે મારે વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ પાસ કરવો પડશે. તો વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ કઈ રીતે પાસ કરી શકું? તો કે જે રિયલ ઇન્ટરફેસ હોય ને એનું નામ INTF VIF રાખ્યું છે. ઓકે, આ VIF મારું હેન્ડલ છે, INTF રિયલ નામ છે. ઈ રિયલ નામ જે ઇન્ટરફેસ નું હોય ને એની આગળ હું વર્ચ્યુઅલ રાખું એટલે એનો મારે મેં પોઇન્ટર જનરેટ કરી નાખ્યું, એને વર્ચ્યુઅલ બનાવી દીધું એવું થઈ જાય. ઓકે, તો એનો મતલબ એમ કે આ મેં લાઈન નંબર 2 મારા વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ માટે લખી છે. જોઈ હવે સમજાણું? Yes, ma'am. ઓકે, પછી આપણે પાછો કન્સ્ટ્રક્ટ ક્રિએટ કરવો પડશે, કારણ કે આ ડાયનેમિક નેચર છે, એટલે આને વેરિયેબલ સ્ટોર કરાવવા હોય તો આપણે જેમ કે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટમાંથી પાસ કરાવશું. પછી શું કરશું? તો કે આ જે ઇન્ટરફેસ છે એમાં કરંટ ક્લાસ પ્રોપર્ટી યુઝ કરશું, એટલે ડ્રાઈવરની. ઓકે, તો કે આ અહીંયા જે વસ્તુ છે ને ઈ આપણે અહીંયાની વસ્તુ અહીંયા મૂકવાની છે. ઓકે, so that means મેં this.vif લખ્યું છે. આ this.vif શું છે? આ કરંટ ક્લાસની પ્રોપર્ટી છે. which ક્લાસ? ડ્રાઈવર ક્લાસની. અને ઈ આપણે VIF માં મેપિંગ કરવાની છે. ઓકે, સો આ કન્સ્ટ્રક્ટર નો મીનિંગ ઈ થાય કે આ લોકોનું જે બી કાંઈ મેમરીને અસાઇન કરવામાં આવશે ઈ આવી રીતે મેમરી અસાઇન કરવામાં આવશે. હવે એની અંદર મેઇન વસ્તુ તો કરવી પડે. ડ્રાઈવરની મેઇન વસ્તુ શું છે? તો કે the main function of the driver is that you need to give this information to the interface. Okay, so that's why
you need to, these two lines are written, 15 and 16, that whatever is present on the trans A, you need to give to the VIF.A. Okay, now this VIF, we know that this will be acts as a virtual pointer, but it will pass the information to the actual interface. So we only need to give the input, we don't need to give the output, because DUT will generate the output based on the input. Okay, so the trans.A, now why I'm writing trans is because your input is assigned in the transaction class. Okay, so you have to take the handle of the transaction class. Then again, you need to get this information from your mailbox by using get method, and then you will dump this in VIF.A and VIF.B. Guys, are you able to understand what am I talking about? It is just whatever I'm explaining in the English language, I am just writing it in the high level language. Okay, if I'm saying that the information from the generator will go into the driver through the mailbox. Okay, so that's why I need to write gen2 drive.get trans. That means this .get means that I will get the information from the mailbox. Which mailbox? Gen2 drive. And the information is pertaining to which class? My transaction class. That's why I've given the handle. Now, after this, what needs to be done? Then we need to give the input to my interface. So this way, I'm giving the input to my virtual interface. Guys, are you able to understand this? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So now the function of the driver is done. We have written the driver. Now the thing will be that we have to assign the interface, like that was I was talking about, that the real name of the interface is INTF, because I have written interface INTF over here. Now what is the function of the interface, like what we need to do? Then in your verilog test bench, you were declaring the inputs and output as reg or wire, if you remember. Okay, but here in system verilog there are no reg or wire, there is logic. Okay, so the only function of the interface is to get physically connected to the DUT. Okay, that means you need to give the declarations of how can you give the declarations? Then the declarations will be that all the inputs and outputs you need to take as a logic part. Okay, so that is your simple interface. Because of this, whatever virtual interface information is present, it will be going into the DUT when you write this particular thing. Okay, you just need to declare the input and output as logic, nothing else in your interface. Now, if your design is complex, okay, you are using some clock mechanism, then in the interface, after declaring your input and output as logic, you will be writing that clock module. Okay, but here in half adder, clock module is not required. This is a simple combinational circuit. That's why I have not written, but you should at least know that, like what kind of things in interface we will get. Okay, then in interface we will get this logic A, logic B, that is input output assigning logic, and the clock module design part. Okay, so that is your interface. Now the thing is, based on the interface, DUT has got the input. Now DUT has also performed some operation and it has given the output. Okay, so that means after this, okay, after this interface, my DUT has input and output. Now this input and output, we should sample it. That means we should send it to the monitor class. So again, you need to remember that again, this is static in nature and monitor is dynamic in nature. So we have to use the virtual interface. Okay, so again, before the real interface, I will write the word virtual, so it will create a memory pointer. Okay, now again I need to use one mailbox. Why that is the case? Because as you have seen, the information from the this monitor will go into this scoreboard. Both are again classes, so again we need to use one mailbox specifically dedicated between monitor and scoreboard. Okay, so that means I have to use virtual interface VIF, and again I will use mailbox mon to SCB. Okay, so that means I'm assigning a second mailbox. Now again I need to give the memory to it, so I will again create the constructor for that. Now again I will be passing the environment, I will be passing the argument from the outside, that is from the environment.
and I will be using the current class property, that is this monitor class property. Okay, so that means that again you should assign whatever the default values and variables are there inside in assigning the memory. You will do it by this dot VIF equals to VIF, this dot mon to SCB equals to mon to SCB. Okay, so whatever argument you are passing, okay, that is mailbox mon to SCB, it will be stored in this mon to SCB, that is in this class. Okay, सो इस क्लास के लिए जो भी मेमोरी जनरेट की है हमने बाय यूजिंग द वर्ड न्यू, उसमें ये जो आर्ग्यूमेंट मोन टू एससीबी है वो स्टोर होगी, और दूसरी जो आईएनटीएफ वीआईएफ वाली आर्ग्यूमेंट है वो स्टोर होगी. ओके, नाउ अगेन सो एवरीथिंग इज डन. मेमोरी भी असाइन हो चुकी है, मुझे मिल गई है, जो भी डिक्लेयर करना था वो डिक्लेयर कर दिया है. नाउ आई नीड टू परफॉर्म द फंक्शन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मॉनिटर? The function of the monitor is that whatever input output has been generated from the DUT, you need to sample it. Okay, and you need to assign the memory to it because we will be storing something. Okay, so you have to create the object of that means data object of that particular class. Okay, now ma'am, why you are giving the delay? Okay, this #3 means I'm giving the delay. Why am I giving the delay? Is because it is not necessary that DUT will perform the operation right away. Okay, so that means we need to wait for some time before doing the sampling part. Okay, I know that this is a half adder and it will be performed very quickly, but we need to give some time. Okay, so that's why I'm taking #3, that is 3 time unit of a delay. Okay, so that means 3 nanosecond of a delay because I'm using this a Rivera simulator in which my time scale is 1 nanosecond. Okay, so that means I'm giving the wait part of the 3 nanoseconds. So after 3 nanoseconds, this sampling process will start. Okay, so generally in the monitored part, we will it is good to give the like waiting procedure. Okay, that means it is good to give the some delay before starting the sampling process. Now the sampling process is nothing. Whatever is present on the, like, DUT will give it to the interface. Interface will give it actual interface, that is your pointer. So whatever is present on VIF.A should be stored into the trans.A. Whatever is present on VIF.B, it should be transferred to the trans.B. Whatever is present on the sum, it should be transferred to the sum. Whatever is present on the carry, it should be transferred to the carry. Now after this, all of this information is in the trans handle. Okay, now we will use one mailbox. In this mailbox, I will pass the argument of the trans handle, and I will tell that this particular mailbox put this information inside this mailbox. So I will use the method of put method. Okay, and so this is the function of the monitor. Guys, are you able to understand it? Yes or no? Or again there is an issue of the internet? Hello, guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so monitor no coding समझाऊँ guys के नहीं समझा दूँ? I will give you time to perform the experiment by yourself also, but I'm just trying to explain it to you guys. Okay, first listen to the explanation and then do it, so then you will be able to understand it. Okay. Ma'am, can you repeat the reason why you said that we have to use the second mailbox? Second mailbox. Okay. Just a second. I will stop this sharing and I will show you one diagram. I know it is new for you guys. That's why you are getting confused. Even I was getting confused. Okay, so it is nothing new. Are you able to see this diagram, Julie? No, ma'am, your screen is not shared. My screen is shared. Okay. Now, okay, yeah. Okay, then now why do we use the mailbox? Okay,
we use the mailbox when you want to transfer the information from one class to another class. Okay, that's why we use the mailbox. Now see this particular diagram. यहाँ पे क्या हो रहा है? DUT is generating some output based on the input which is being taken from the packet class or the transaction class. Okay, now this input output DUT is giving to the interface. This interface, this information is giving it to the monitor class. Okay, now both of them are static dynamics, so हमने virtual interface लिया है, वो तो समझ में आ गया. Now the information from the monitor is passing it to the scoreboard. Now scoreboard की क्या जरूरत है? Then हम लोगों ने समझा था that the monitor class will only sample the input and output. Okay, now we should have some comparison logic that okay, this input output which are being generated by the DUT, whether it is correct or not. Okay, so there should be some design, some golden design present in the scoreboard. Okay, so हमें जो आउटपुट मिला है मॉनिटर से, उसका आउटपुट कंपेयर होगा मेरे गोल्डन रिजल्ट से. कहां पर होगा? स्कोर बोर्ड में होगा. ओके, सो यहां से यहां इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तो इसीलिए मुझे एक दूसरा मेल बॉक्स यूज करना पड़ेगा जिसका नाम मैं रखूंगी मॉनिटर टू स्कोर बोर्ड. मोन टू एससीबी क्यों रखा है? बिकॉज इट इज मॉनिटर टू स्कोर बोर्ड वाला मेल बॉक्स. यहाँ पे मैंने जेन टू ड्राइव इसीलिए रखा था बिकॉज दिस वॉज द मेल बॉक्स बिटवीन जनरेटर एंड ड्राइवर. जो ये बात समझ में आ रही है? यस मैम. तो सैंपल इनपुट आउटपुट था से ई क्या था से स्कोर बोर्ड में था से ना, सैंपलिंग मॉनिटर में था से, कंपैरिजन स्कोर बोर्ड में था से. ओके क्लियर. ओके, तो दैट मीन्स હવે તમને મોનિટર વાળો પાર્ટ સમજાઈ ગયો, બરાબર ને ગાઈસ? મોનિટર વાળો પાર્ટ ક્લિયર થયો? Yes, ma'am. ઓકે, સો જોઈને એકને જ ડાઉટ હતો. ઓકે, અગેન લેટ મી શેર માય ટેબ and my code. Okay, so this was the monitor. Now you guys know that now we need to give the information to the scoreboard. Okay, so we will see what scoreboard is doing. So first of all, we need to define the class as the scoreboard. Now as we are using the mailbox mon to SCB here also. Why? Because scoreboard can get the information from the mailbox only, otherwise it cannot get the information. That means I need to write mailbox mon to SCB. Again, as I will be getting this information, that means I need the memory. So again, I will create a constructor for that. Now I am here, I am not using the interface because everything is done between my two dynamic classes. Okay, so I will pass only one argument, that is the mailbox argument from the environment. Okay, so that means I will only do this dot mon to SCB equals to mon to SCB. That means whatever argument I am passing from the environment, that will be stored inside this current class property of the scoreboard, but it will be stored in my mailbox. Okay, so you need to use the mailbox, like you don't need to interface, you don't need to use the interface in the scoreboard part. Now let's write the main function, that is your task. Okay, what is the main function of the scoreboard? The main function of the scoreboard is the comparison logic. Okay, now what do we mean by comparison logic? Then for the comparison logic, I already told you that whatever output is being generated, that is trans.sum and trans.carry by the DUT, we should compare this to our golden result. Okay, then golden result मतलब क्या होता है? That verification team भी एक design के हिसाब से अपना एक design code लिख के रखती है. Okay, now based on that, we will take those design inputs and we will perform the operation, and if those operation is equal to my trans.sum, that means my at least one output is correct, and if both the outputs are correct, that means my design is correct. Okay, so this is the display function. मैंने बोला था कि आप लोगों को जब भी कुछ serial monitor पे display करना होगा, that's why we have written this display function in the packet class, that you will be able to use it. Now what is this? If trans.a XOR trans.b equal trans.sum and trans.a and trans.b equal trans.carry. Okay, then what is this? Okay, this is my comparison logic. Okay, now from the monitor, you have sampled trans.sum and trans.carry. Okay, I know you have also sampled the input, but right now you don't need the input. Okay, trans.sum and trans.carry. And you have also sampled the input. Now what you will do is,
inside your scoreboard there will be your one design. Okay, that design is very much similar to whatever design team has written the design. Okay, now inside this you will tell that, okay, do A XOR B. As this is the half adder, there are two inputs, A and B. Okay, do the XORing part. Okay, and generate some result. If that XOR part result is equal to whatever DUT is sending, that is trans.sum, then at least that sum logic is correct. And also, so that's why I've written two end. Okay, in the verilog, you know, this is for the ending part, this is for this this condition and this condition should satisfy. Okay, that is end. So again, for the carry part, what you will do, whatever the inputs are getting, do the ending part. Okay, and whatever that result is being generated, compare that result with the trans.carry. If both the results are similar, that means our result is as expected. That means our design is okay. Otherwise, our design is not okay. Guys, are you able to understand this part? Yes or no? Yes, ma'am. Vaibhav, Prayag, Yes, ma'am. Divya, Disha. Yes, ma'am. Okay, good. So now the scoreboard part is done. So again, please see the this picture. Okay, let me just share it once so that you will be able to again remember it. Now this is the test bench something looks like. Okay, so that means you have created this 5 classes: generator, driver, monitor, scoreboard, transaction, or a virtual interface bhi create kar liya hai. Now what you need to do? The first thing which you need to do is you need to write the environment class in which all these classes are present. Guys, ये बात समझ में आ रही है? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. So are you able to understand this? That inside my environment class, there are 5 classes. So I need to write the environment class in which I am including all the classes. And I will be doing the mapping. That means whatever argument I need to pass, I will be writing that in my environment. Guys, ये बात समझ में आ रही है? Yes or no? Juhi, Prayag, Parth, Vaibhav. Yes, ma'am. Okay, very good. So now we will see the environment code. You know the function. So this is my environment.sv. Okay, then first of all, we need to include all the classes. That means whatever file you have created, you need to include it. Okay, so the file of the 5 classes, I've included it. After this, we will create a class for the environment because all of this are dynamic in nature. So we need to create the class. Now, to pass the argument, I need to use the handle. Okay, so that means I again need to, whatever classes you have used, okay, that is generator, driver, you need to assign the handles here also after defining your environment class. Okay, so you will use generator gen, driver drive, and monitor one. Okay, now in addition to this, you are using 2 mailboxes. Why you are using 2 mailboxes? Because to transfer the information from one class to another class. Okay, so that means you will be using 2 mailboxes. So again, you need to create the handle for that also, mailbox M1 and mailbox M2. Okay, so I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है. Yes or no, guys? Hello. Yes, ma'am. Good. Juhi, समझ में આવે છે અહીંયા સુધી? હા મેમ. Okay, so આટલું થઈ ગયું. હવે શું કરવું પડશે? Then now you need to again use the virtual interface. Why you need to use the virtual interface is because you need to do the mapping, like you need to pass the argument. Now in passing the argument, you know that to pass the argument between my driver to the actual interface, I have to use the virtual interface. That means I have to create the pointer. Okay, so because of that, you need to use the virtual INTF EIF statement. Okay, now after this, again for this you need to create the memory, because otherwise pointer की memory assign नहीं होगी, as it is this virtual is dynamic in nature. So आप लोगों ने ये कर दिया, so memory assign मिल गई, so that is okay.
Now you will be passing the argument. Okay, now to pass, how can you pass the argument? Like to pass the argument, that means वो मेमोरी में तो होना चाहिए, अदरवाइज तो पास कैसे करोगे? मतलब आप लोग जो आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो कहीं पे रखी होती है आप लोगों ने, मतलब दैट इज, आई एम नॉट सेइंग दैट वेरिएबल में रखी होती है, बट आपकी एटलीस्ट मेमोरी में वो असाइन हो चुकी होती है। नाउ एज मेमोरी को असाइन होनी चाहिए, दैट मीन्स whatever handle I am using, M1, M2, SCB, Mon, Drive, Gen, उन सभी के लिए मुझे कंस्ट्रक्ट या तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा एज अ मेमोरी ऑब्जेक्ट, और जहां पर भी मुझे आर्ग्यूमेंट पास करनी है, जो भी आर्ग्यूमेंट पास करनी है वो मुझे लिखना पड़ेगा। Okay, that means in my generator I'm using mailbox only, I'm not using anything else, because generator to driver I'm not using the virtual interface, so I will write only M1. M1 means mailbox 1. So I will be, so they will know that okay, from the mailbox M1 the verification engineer will be passing the argument. Okay, that is from the outside, this is this outside, this M1 is outside, M1 में ये सब कुछ पड़ा है मेरा, ये जो mailbox gen to drive है ना वो वाला। okay, so again now generator का हो गया, now come to the driver part. Now in the driver part there will be one for the mailbox M1, like you will be getting the information from the M1. Now you will be passing that information to the interface, that means you need to use the virtual interface. So for the driver you need to provide two arguments, one for the virtual interface and second for the M1 part. In the same way between your interface and monitor, so that means in my monitor there will be two arguments, VIF and M2. Now for the scoreboard, scoreboard is only getting information from the dynamic class, that is monitor. Okay, so एक mailbox ही काम आएगा, बाकी कुछ भी argument पास करने की जरूरत नहीं है, so उसी को मुझे data object देना पड़ेगा। Okay, so that's why it is only M2. Guys, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes or no? Yes, ma'am. જુહી સમજાય છે? મેમ સમવોટ. ઓકે, શું નથી સમજાતું? મોનિટર વાળું ને એ બધું સમજાઈ ગયું કે આપણે મેલ બોક્સ ને M2 લીધું, પછી એની પહેલા બે કેના માટે લીધા આપણે? ઓકે, તું મને કોડમાં લાઈન કહી શકીશ તો હું તને એ રીતે સમજાવું. વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ જે આપણે લીધું, હા, આપણે એક એ આપણે બે ટાઈપના લીધા ને, એક ઇન્ટરફેસ થી મેમ આઈ Okay. ડોન્ટ નો હાઉ ટુ એક્સપ્લેન. એટલે તું એમ કહેશ કે મેં લાઈન નંબર 16 શું કામ લખી છે, ઓર મેં લાઈન નંબર 19 શું કામ લખી છે, હું તને એવું પૂછવા માંગુ છું. હા મેમ, હા, તો ઈ મને કે કઈ લાઈન કહું સમજાવું તને? 16, 17, 18, 19 કઈ લાઈન સમજાવું? 16, 7. ઓકે, 16 અને 17. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, આપણો જે એન્વાયરમેન્ટ ક્લાસ છે એની અંદર મારા 5 ક્લાસ આવેલા છે, ટ્રાન્ઝેક્શન, પછી મારું જનરેટર, મારું ડ્રાઈવર, મારું મોનિટર ને મારું સ્કોરબોર્ડ. યસ ઓર નો? Yes, ma'am. જુહી? ઓકે, Yes, ma'am. વેરી ગુડ. હા, બરાબર. પણ ઈ મેં તમને એક ડાયાગ્રામ દેખાડ્યો હતો, ઈ કયો ડાયાગ્રામ હતો? ઈ આ વાળો ડાયાગ્રામ હતો કે ચારે ચાર વસ્તુ એન્વાયરમેન્ટ ની અંદર આવે છે, બટ ઈ ચારે ચાર જે વસ્તુ છે એમાં ડેટાનું આપલે કઈ રીતે થાય છે, તો એના માટે મેં તમને બીજો એક ડાયાગ્રામ શીખવાડ્યો હતો કે ડેટાનું આપલે આવી રીતે થશે. ઓકે, ઈ રીતે તમે સમજો. તો ડેટાનું આપલે કયા ડાયાગ્રામ થી થાય છે? આ ડાયાગ્રામ થી થાય છે. તો હવે આમાં તું ગોત, જનરેટર ક્લાસ છે, ડ્રાઈવર ક્લાસ છે, મોનિટર ક્લાસ છે, સ્કોરબોર્ડ ક્લાસ છે, આ ચારેય ક્લાસ મારા એન્વાયરમેન્ટ ની અંદર આવેલા છે. તો આ ચારેય ક્લાસમાં ઇન્ફોર્મેશન આમથી આમ કરવી હોય ને તો હું મેલ બોક્સ વાપરું છું, વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ વાપરું છું, અને પાછો વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ વાપરું છું, અને પાછું એક મેલ બોક્સ વાપરું છું. આ વસ્તુ આઈડિયા આવે છે કે આનો આઈડિયા નથી આવતો? હા મેમ, આવે છે. ઓકે, હા, તો હવે મેં તને એમ કીધું હતું કે આપણે પાસિંગ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ ફ્રોમ ધ આઉટસાઇડ, ધેટ આઉટસાઇડ ઇઝ માય એન્વાયરમેન્ટ.
સો મારે એન્વાયરમેન્ટમાં મેલ બોક્સની અને વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસની આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવી હોય તો મારે ક્યાંક લખવું તો પડશે ને, એનું હેન્ડલ બનાવવું પડશે, એને મેમરી અસાઇન કરવી પડશે. નહીતર હું આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કઈ રીતે કરી શકીશ મારા જનરેટર, ડ્રાઈવર, મોનિટર ને સ્કોરબોર્ડમાં? યસ ઓર નો? યસ મેમ. ઓકે, તો ઈ જ મેં કર્યું છે, બાકી કઈ નથી કર્યું. હવે પાછો આપણે કોડ જોઈએ એટલે તને સમજાશે. ઓકે, તો એઝ મારે આ વસ્તુ કરવી પડે એના હિસાબે મારે પેલા તો આ બધા ક્લાસીસ હું યુઝ કરવાની છું એટલે એના હેન્ડલ લખી નાખ્યા. 2 મેલ બોક્સ યુઝ કરવાની છું એટલે એના હેન્ડલ લખી નાખ્યા. પણ જે હું વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ યુઝ કરવાની છું તો મારે એનું હેન્ડલ આપવું તો પડે ને, કારણ કે નહીતર આપણે જે ડ્રાઈવર અને જે મોનિટર છે એની વચ્ચે મારું ઇન્ટરફેસ ને ડ્યુટી આવેલું છે. ઓકે, પણ મોનિટરમાં ઇન્ફોર્મેશન જવા માટે હું આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરાવું છું વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ વાળી અને મેલ બોક્સ વાળી. તો એના હિસાબે મારા એન્વાયરમેન્ટમાં મારે વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ વાળી લાઈન લખવી પડે. હવે સમજાણું જુહી? હા મેમ, ક્લિયર. ઓકે, હવે આટલું સમજાઈ ગયું. હવે આ તો હેન્ડલ ક્રિએટ કર્યું અને આ બધું તો એ ક્લાસ તો ડાયનેમિક નેચર વાળો હોય તો એનો મતલબ એમ કે મેમરી અસાઇન ન થાય ક્લાસને, મારે ઓબ્જેક્ટ બનાવવું પડે તો મેમરી અસાઇન થાય મારા ક્લાસને. ઓકે, તો ધેટ મીન્સ મેં જેટલા હેન્ડલ લીધા છે એના મારે કાં તો કન્સ્ટ્રક્ટર અથવા તો ઓબ્જેક્ટ બનાવવું પડશે. તો એની આપણે શું શીખાતા કે જે બી હેન્ડલ લેવાનું ઈ ક્લાસનું, ધેટ મીન્સ ધેટ જનરેટર ક્લાસનું હેન્ડલ શું છે? જેન લેવાનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યુ લખશો એટલે ધેટ મીન્સ કે આ મારા જે ક્લાસ છે એનું ડેટા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે, ધેટ મીન્સ મને મેમરી અસાઇન થઈ રહી છે. તો આપણે શીખાતા કે વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ છે એના માટે જો મારે કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરવો હોય તો હું કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકું? તો કે ધેટ ઇઝ ફંક્શન ન્યુ અને આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરાવીને હું મેમરી અસાઇન કરાવી શકીશ. ઓકે, સો વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ માટે આપણે આ ટેકનિક વાપરી, ધેટ મીન્સ મેમરી અસાઇન થઈ ગઈ. આવું શું કામ કરવું પડ્યું? કારણ કે ઇન્ટરફેસ એક ક્લાસ નથી. ઇન્ટરફેસ એક ક્લાસ હોત ને તો અહીંયા હું લખી નાખત INTF ઇક્વલ્સ ટુ ન્યુ અને આવી રીતે ન્યુ અને રાઉન્ડ બ્રેકેટ્સ. ઓકે, બટ એવું હું ના લખી શકું. આમાં તો મારે કન્સ્ટ્રક્ટર જ ક્રિએટ કરવું પડે, કારણ કે આ વસ્તુ એક અલગ લાઈક ઇન્ટરફેસ એક અલગ વસ્તુ છે એટલે. તો એમાં મેં આવી રીતે કરી નાખ્યું. પછી M1, M2 ધેટ ઇઝ બંને મેલબોક્સ ને ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા, જેન, ડ્રાઈવ, મોન, SCB ના ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવ્યા. ઓબ્જેક્ટ બનાવીને હવે મારે કેવું પડશે કે આમાં કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ તારે પાસ કરવાની છે. તો જનરેટરમાં હું ખાલી મેલ બોક્સની એક જ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરું છું. શું કામ? કારણ કે જનરેટરથી ડેટા ડ્રાઈવરમાં જાય છે. જનરેટર ટુ ડ્રાઈવર બે ડાયનેમિક છે એટલે મારે વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસની જરૂર નથી. પણ ડ્રાઈવરથી ડેટા ઇન્ટરફેસમાં જાય છે. ધેટ મીન્સ કે ડ્રાઈવરમાં મારે બે આપવી પડે, એક મેલ બોક્સ વાળી શું કામ? કારણ કે મારે જનરેટરમાંથી મેલ બોક્સમાં આવ્યું, મેલ બોક્સમાંથી ડ્રાઈવરમાં આવશે એટલે એક M1 પાસ કરવું પડશે અને એક વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ વાળી આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવી પડશે. એ જ રીતે મોનિટરમાં બી એવું જ થશે, ઇન્ટરફેસ વાળી લાઈન અને મેલ બોક્સ વાળી લાઈન. બટ સ્કોરબોર્ડ છે એમાં ડેટા મોનિટરથી જ આવે છે, વિચ ઇઝ અ ક્લાસ ડાયનેમિક ઇન નેચર. સ્કોરબોર્ડ ઇઝ ક્લાસ ડાયનેમિક ઇન નેચર. તો ઈ બે વચ્ચે ખાલી એક મેલ બોક્સ હશે તો એ ડેટાનો આપલે થઈ જશે. એના માટે જે બીજું મેલ બોક્સ લીધું હતું એટલે ખાલી એક જ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરે એવી M2. હવે સમજાણું જોઈએ કે હજી બી આઈડિયા નથી આવતો? ના મેમ, હવે સમજાય છે. Okay, so that means till here it is okay. Now we need, whatever we have written the task in the generator class, in the driver class, okay, that we need to assign it to my another task in my environment class. Okay, કારણ કે આ લોકો રન થશે તો જ મારું એન્વાયરમેન્ટ વાળું ટાસ્ક રન થશે. ઓકે, તો આને રન કરવા માટે મેં ટાસ્ક બનાવ્યા હતા. ડ્રાઈવર માટે શું હતું? ટાસ્ક મેઇન હતું. મોનિટર માટે ભી મેં એક ટાસ્ક મેઇન બનાવ્યું હતું. સ્કોરબોર્ડ માટે ભી એક ટાસ્ક મેઇન બનાવ્યું હતું. ઓકે, તો ધેટ મીન્સ ઈ બધાયનું જે મેઇન બનાવ્યું હતું ઈ કેના માટે હતું? કે મારા ક્લાસ માટે હતું. ધેટ મીન્સ મોનિટર ક્લાસ માટે ટાસ્ક ડોટ મેઇન હતું, ડ્રાઈવર ક્લાસ માટે ટાસ્ક મેઇન હતું, સ્કોરબોર્ડ માટે ટાસ્ક મેઇન હતું. તો ધેટ મીન્સ કે મારે ઈ બધી રન કરાવી હોય તો એનું ક્લાસનું હેન્ડલ લઈ અને ડોટ મેઇન લખી નાખવું એટલે એને ખબર પડી જાય કે ઓકે આપણે આ ટાસ્ક, આની જે ટાસ્ક છે આ ક્લાસની ઈ મારે આની અંદર રન કરવાની છે. ફોર્ક જોઈને તમારો વેરીલોગનો જ કન્સેપ્ટ છે, કાંઈ ડિફરન્સ નથી. ઓકે, સો ધેટ મીન્સ મારે ચારે ચાર ક્લાસની હું મેઇન ટાસ્ક આની અંદર રન કરાવીશ. પછી મેં શું કર્યું છે? આની એક અલગ ટાસ્ક નામ આપી દીધું, ધેટ ઇઝ ટેસ્ટ. પછી આ ચારે ચાર રન થાય ને પછી હું લાઈક આ ચારે ચાર રન કરવા માટે આવી રીતે લખું છું, લાઈક B is the subset of A. એટલે આ ટાસ્ક ને રન કરાવું તો આ જે મેઇન ટાસ્ક છે મારા એન્વાયરમેન્ટનું ટાસ્ક રન,
એની અંદર હું આ ટેસ્ટ નું નામનું ટાસ્ક રન કરાવું છું કે ઈ જે ટેસ્ટ ટાસ્ક છે એની અંદર મારા આ 4 ટાસ્ક આવેલા છે. ઓકે, નથિંગ એલ્સ. મેં 2 ટાસ્ક બનાવી છે આના માટે બનાવી છે કે એક મેઇન ટાસ્ક છે એની અંદર મારી સબ ટાસ્ક છે કે જે સબ ટાસ્કમાં મેં મારા ચારેય જે ક્લાસીસ જે કર્યા હતા એની જે મેઇન ટાસ્ક લખી હતી રન થતી હશે. ગાઈઝ, આ વસ્તુ સમજાય છે? યસ ઓર નો? હેલો, યસ મેમ. આઈ નો થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે કારણ કે તમને ઓલો ડાયાગ્રામ યાદ નથી રહેતો, વારે વારે જોવો પડે છે. બટ હું અત્યારે જે સમજાવું છું એટલી સમજવાની ટ્રાય કરો. પછી આના જાતે જ તમે કોડ લખજો અને જાતે જ ડાયાગ્રામ જોતા જજો, એટલે કદાચ તમને વધારે સમજાશે. ઓકે, હવે એન્વાયરમેન્ટ પછી શું હતું તો કે ટેસ્ટ મોડ્યુલ હતું. ટેસ્ટ મોડ્યુલ શેના માટે હતું તો કે ટેસ્ટ મોડ્યુલ એના માટે હતું કે જ્યાં મારો એકચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ આવે. ઓકે, એકચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ શું કામ આવે તો કે આપણે પાછો ઓલો ડાયાગ્રામ જોઈએ એટલે તમને સમજાશે. વિન્ડો. ઓકે, Ma'am, you just share your full screen. Then when you will switch tabs, we will be able to see it. હા, ઓકે, શ્યોર. નેક્સ્ટ ટાઈમ એવી રીતે કરીશ. આ જે ઇન્ટરફેસ છે ને ઈ ઇન્ટરફેસ મારા આખા ટેસ્ટ મારું જે આખું જે ટેસ્ટ બેન્ચનું જે ટેસ્ટ મોડ્યુલ છે એની હારે જોડાયેલું છે. ઓકે, આઈ નો કે ડાયરેક્ટ નો જોડાઈ શકે, એના માટે વર્ચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસ બનાવવા પડે, બટ એ બધો કોડિંગ વાળો પાર્ટ છે. આવી રીતે જોવા જાય તો શું છે તો કે એક ટેસ્ટનું મોડ્યુલ છે, ઈ આખા ટેસ્ટનું મોડ્યુલ છે એ ઇન્ટરફેસ હારે કનેક્ટેડ છે અને ઇન્ટરફેસ મારું ડીયુટી હારે કનેક્ટેડ છે. ઓકે, ધેટ મીન્સ મારું જે ટેસ્ટ મોડ્યુલ હું બનાવું ને એમાં મારે એકચ્યુઅલ ઇન્ટરફેસની આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવી પડે. આ વસ્તુ સમજાય છે ગાઈસ કે નથી સમજાતી? ચાર અલગ અલગ ક્લાસ છે, 5 અલગ અલગ ક્લાસ, ઈ જ બધું કામ કરે છે. ઈ 5 ક્લાસ છે ને એક બીજા મોટા ક્લાસની અંદર આવેલા છે જે એન્વાયરમેન્ટ ક્લાસ છે. હવે આખો જે એન્વાયરમેન્ટ ક્લાસ છે ને એ અલગ ક્લાસની અંદર આવેલો છે જે ટેસ્ટ ક્લાસ છે. ઓકે, એટલે ટેસ્ટ ક્લાસની અંદર મારે એન્વાયરમેન્ટ તો લેવું જ પડશે, બટ હારે હારે મારે ઇન્ટરફેસની ઇન્ફોર્મેશન પણ લેવી પડશે. ગાઈઝ, આર યુ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? યસ ઓર નો? Yes, ma'am. કે આ વળી પાછું કન્ફ્યુઝિંગ થઈ ગયું થોડુંક? હેલો, હેલો, વૈભવ, પ્રયાગ, જુહી, दिशा, दिव्या, गाइस ये बात समझ में आ रही है? યસ મેમ. લાઈક આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે જે ટેસ્ટ ની અંદર એન્વાયરમેન્ટ આખો ક્લાસ આવેલો છે, એન્વાયરમેન્ટ ની અંદર ઓલા 5 ક્લાસ આવેલા છે, બટ આ જે ટેસ્ટ છે ને એ મારું રિયલ ઇન્ટરફેસ હારે જોડાયેલું છે. તો ધેટ મીન્સ કે મારું જે એન્વાયરમેન્ટ છે અને મારું જે રિયલ ઇન્ટરફેસ છે એ એકબીજા હારે ક્યાં જોડાશે તો કે ટેસ્ટ મોડ્યુલમાં જોડાશે. ઓકે, તો હવે એના માટે આપણે શું કર્યું છે તો કે એક મેં પ્રોગ્રામ લખ્યો છે, એનું નામ મેં ટેસ્ટ આપ્યું. ઓકે, હવે એમાં હું વીઆઈએફ નથી આપતી. શું કામ ખાલી આઈએનટીએફ જ આપું છું? કારણ કે આપણું આ પોઇન્ટર વાળું નથી, આ ઓપી નો કન્સેપ્ટ નથી. આપણે ખાલી એક પ્રોગ્રામ બનાવવાનો છે કે જેમાં આપણે રિયલ ઇન્ટરફેસ કનેક્ટ કરવાનો છે. ઓકે, કે જે આપણે interface.xc માં બનાવ્યો હતો, ઇન્ટરફેસ આઈએનટીએફ. તો એ રીતે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવાની છે. ઓકે, સો ધેટ મીન્સ કે આપણે INTF I_INTF લખશું. ઓકે, આનું લાઈક બનાવવું તો પડશે ને હેન્ડલ કે આના માટે યુઝ કરવાનું છે, કારણ કે એન્વાયરમેન્ટ વાળાને કેવું પડશે, એટલે આ એન્વાયરમેન્ટ વાળાનું હેન્ડલ લેવું પડશે. પછી આપણે ઇનિશિયલ બિગિનમાં શું કરશું તો કે આ જે આપણે ઇન્ટરફેસ વાળું જે મોડ્યુલ લીધું છે એને ભાઈ મારે એન્વાયરમેન્ટ હારે જોડવાનું છે. ઓકે, જે એન્વાયરમેન્ટ નું હેન્ડલ છે એની હારે જે INTF ઇન્ટરફેસ વાળું હેન્ડલ છે એ જોડવાનું છે અને પછી મારે એન્વાયરમેન્ટ ને રન કરાવવાનું છે, બીજું કઈ નથી કરવાનું. આપણે આ જે કનેક્શન છે ને એ બસ એ કનેક્શન આ પ્રોગ્રામમાં આપ્યા છે, બીજું કઈ જ નથી કર્યું. હવે આની ઉપર તમારી ટેસ્ટ બેન્ચ આવેલી છે, જે વેરીલોગમાં જે લખતા ને કે જેમાં તમે ઇન્સ્ટન્શિએશન આપતા, ઈ તમે ક્યાં આપશો તો કે testbench.sv માં. ધેટ મીન્સ કે testbench.sv માં તમારે આ બંને લેવી પડશે, ટેસ્ટ અને ઇન્ટરફેસ.
ટેસ્ટ લેશો એટલે આપોઆપ એન્વાયરમેન્ટ આવી જશે, અને એ જ તમે એન્વાયરમેન્ટ લીધું એટલે આપોઆપ આ તમારા અંદરના 5 ક્લાસ આવી જશે. ઓકે, એટલે આપણે આવી રીતે લઈ છીએ, કારણ કે શું હોય કે કઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો ડાયરેક્ટલી બધુંય ચેન્જ ના કરવું પડે. જેમ કે મને એરર આવે કે ટેસ્ટમાં એરર આવી, ધેટ મીન્સ કે મારું પહેલા હું ટેસ્ટ જોઈશ, પછી ટેસ્ટ બરાબર હશે તો પછી હું એન્વાયરમેન્ટમાં જઈશ, એન્વાયરમેન્ટ બરાબર હશે તો પછી હું અલગ અલગ ક્લાસીસમાં જઈશ. ઓકે, આવું કરવું શકું ને હું ડીબગિંગ માટે, વેરિફિકેશન માટે, એના હિસાબે આપણે અલગ અલગ મોડ્યુલ્સ બનાવ્યા છે. ઓકે, સો આઈ હોપ તમને થોડોક આઈડિયા આવતો હશે કે વાય વી આર ડુઈંગ ધીસ. કારણ કે આપણે અલગ અલગ મોડ્યુલ્સ બનાવી તો ડીબગિંગ પ્રોસેસ આપણી થોડીક ઈઝી થાય, અને ડીબગિંગ પ્રોસેસ બી ઈઝી થશે, અને પ્લસ આપણે આખું જે એન્વાયરમેન્ટ છે કે ઇન્ટરફેસ છે એ આપણે બીજી ટેસ્ટ બેન્ચમાં અપ્લાય કરી શકીએ. આપણે ખાલી શું કરવાનું હોય, આપણે ખાલી ટાસ્ક જ ચેન્જ કરવાની હોય, તો એનાથી થઈ જાય, વાંધો ન આવે. Okay, so because of that particular logic and because of that particular advantage we are doing this. હવે testbench.se માં કાઈ નથી કરવાનું. જે સાદી વેરીલોગ ની ટેસ્ટ બેન્ચ હતી કે ટેસ્ટ બેન્ચ નું એક મોડ્યુલ બનાવવું પડશે. ટેસ્ટ બેન્ચ નું મોડ્યુલ બનાવ્યું, પછી તમે જે યુઝ કરવાના છો એના હેન્ડલ લઈ લીધા, પછી ઇન્સ્ટન્શિએશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી કે ભાઈ એ છે ઈ મારા જે ઇન્ટરફેસ ઉપર જે આવેલો છે ઈ એની આરે મેપ કરાવવાનું, બી ને બી આરે મેપ કરાવવાનું, પછી જે સમ વાળો જે આન્સર છે એને મારે ડિઝાઇન ના એસ આરે મેપ કરાવવાનો, કેરી વાળો જે આન્સર છે ઈ મારે ડિઝાઇન ના સી આરે મેપ કરાવવાનો. તમારી ટેસ્ટ બેન્ચ પતી ગઈ. પછી આપણે એને રન કરશું તો થશે. આ જે વસ્તુ જે કરી છે ને ઈ ખાલી મેં લાઈક આપણે ડાયાગ્રામ જોવું હોય ને એના માટે કરી છે. ઓકે, તો વેવફોર્મ જોવા માટે કરી છે. આ વસ્તુ તમારા સિસ્ટમ વેરીલોગ ટેસ્ટ બેન્ચ માટે નથી. આ જે વસ્તુ લખી છે 19 to 23, that is because of the EDA playground. Okay, if you want to see the waveform of your code, then you need to use this particular thing. Okay, nothing else. So now let's see what we have done. Okay, process, let's see just one time and then I will run the code so that you will be able to understand what I was talking about. Okay, we have written one transaction class in which we are passing input and output based on our design. Generator class is randomizing that input, driver is driving that input, we are giving it to the interface. In the interface part we are declaring our inputs and output, that is my with the help of the declaration with the keyword logic, that is data type logic, a, b, sum and carry. Okay, now for the interface it will go to the DUT. Now DUT will generate some input and output, the monitor will sample those input and output. As these are dynamic static, so in some places we have taken virtual interface. Now it will go to the scoreboard. Scoreboard will compare that logic, and after a scoreboard has compared the logic, it will give you whether your result is correct or not. Okay, now as all of these classes are inside one top class, which is environment class. So again, for passing the argument, we have written one environment class in which we are telling the mapping information, which kind of classes we are using, what is the handle of those classes, and we are assigning the data objects for those particular classes and mailboxes. Okay, and then we are running one task which is running every other 5 mailbox, every other classes task. Okay, then again we have written one test in which we are connecting our environment class with our real interface. Okay, why we have to do that? That is because that these 5 classes are inside the environment, this environment is inside the test. So this test is connected to my interface and DUT. Okay, so that means my environment should be connected to my interface and DUT in some way so that this process can happen. Okay, but in this we are taking the real interface connection part. So we have done this, and for the test bench part, we have included interface and test. Inside the test there is environment. Inside the environment there is all generator, driver, scoreboard, everything, and we have given the instantiation. So based on that, we will get some output. Guys, are you able to understand? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Now let's say एक बार रन करके देख लेते हैं, because आप लोगों को पता नहीं होगा कैसे रन करना है. Okay, so we will run this particular code. Okay,
Okay. Okay, we are only giving one. Let's not diverge into the waveform right now. Let's just see हम लोग का log क्या कह रहा है. Okay. So first remember, मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग फंक्शन क्यों पास कर रहे हैं जनरेटर में, बिकॉज हम लोग चेकिंग पर्पस के लिए देख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर आर यू एबल टू सी दिस जनरेटर एंड a equals to 0, b equals to 1, sum equals to 0, carry equals to 0? Yes or no guys? आर यू एबल टू सी इट? मैं आपका आंसर कैसे वेरीफाई होगा वो सिखा रही हूँ. ओके, इसमें लाइक थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको. Guys, are you able to see this part? Yes, ma'am. Okay, good. Now let's go to the generator. Okay, generator में हम लोग क्या कर रहे थे? ये सब कुछ तो है कि मेल बॉक्स में ये रेंडमाइजिंग, पहले तो रेंडमाइज कर रहे थे, रेंडमाइज इंफॉर्मेशन मेल बॉक्स में पुट कर रहे थे. पर मैंने आपको बोला था कि ये सब कुछ रियलिटी में होता है कि नहीं होता है. लाइक इज माय इनपुट गेटिंग रेंडमाइज्ड? लाइक टू सी दैट वी विल यूज वन फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन. Okay, that is trans.display generator. We will pass one string, that is generator. So here this is the string generator. Okay, now we will do the display. Display function कहाँ पर था? Transaction में था. वहां पर हम लोग बोल रहे थे कि AB को परसेंटेज 0D सम और कैरी के लिए परसेंटेज 0D. दैट मीन्स हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू दी है. ओके, तो as it is being randomized, मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, फिर भी a equals to 0 और b equals to 1 है. ओके, so that means randomized वैल्यू a b की जनरेट हो रही है. बट मैम ये सम 0 कैरी 0 क्या है? तो जब भी ऐसा होता है, अगर मैंने कुछ दिया नहीं है मेरे वेरिएबल्स को, ओके, तो दैट मीन्स वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता है. तो इंटीजर की डिफॉल्ट क्या होती है? 0 0. तो दैट मीन्स आई एम गेटिंग द डिफॉल्ट वैल्यू इन सम एंड कैरी, बट आई एम गेटिंग सम रेंडमाइज्ड इनपुट फॉर a एंड b. तो यहां तक तो चलो भाई, हम लोगों ने जो भी कोड किया है वो सही था. ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर, फिर से मैंने मॉनिटर पे फंक्शन कॉल करवाया था. वाई मॉनिटर पे फंक्शन कॉल करवाना अच्छा होता है? बिकॉज मॉनिटर पे जो भी हमने इनपुट आउटपुट सैंपल किया है फ्रॉम द ड्यूटी, मुझे वो चेक करना है कि वो भाई सैंपलिंग जो हुआ है वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं. ओके, सो दैट मीन्स मॉनिटर. यहाँ पर a equals to 1, b equals to 1, तो यहाँ पर because of this input DUT has performed something, that is my sum and carry. 0 plus 1, sum is 1, carry is 0. Okay, so that means yes, I am getting this. So sampling तो हुआ है भाई. Okay, so now again you need to check. Okay, scoreboard में मैंने फिर से scoreboard वाला फंक्शन डिस्प्ले करवाया था. वहां पर क्या हो रहा था? that we were like the comparison logic is being done. If again I will get sum equals to 1, carry equals to 0, and if this matches with my sum 1, carry 0, then I will display result as expected. Otherwise it will say error. Okay, so यहाँ तक प्रोसेस सारी हो चुकी है, बट हमने मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे. एनवायरमेंट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, टेस्ट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा और टेस्ट बेंच वाला मॉड्यूल बनाना पड़ेगा टू गेट दिस रिजल्ट्स. गाइज, बात समझ में आ रही है? यस और नो? कि पूरी प्रोसेस ही क्या है वही समझ में नहीं आ रही है? Like why I have taken this particular example, like why I have performing one extra practical is because this is the most simplest combinational circuit. Okay, clock भी यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया है, और उसके लिए मैंने टेस्ट बेंच लिखी है. तो अगर उसके लिए मैं टेस्ट बेंच लिख रही हूँ तो डिजाइन पार्ट तो हम लोग को देखना ही नहीं है. सिर्फ ये जनरेटर ड्राइवर कहां से कहां जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कहां पर डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कहां पर मेल बॉक्स यूज होगा, कहां पर वर्चुअल इंटरफेस यूज होगा, हम लोग वो कर सकते हैं. ये तो सिर्फ 2 लाइन ही लिखनी है मुझे कंपैरिजन लॉजिक में. ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस. आई होप आई हैव नॉट मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स एंड at least you have learned something. Because after this you can take any system verilog course, any OVM UM on your Udemy or Coursera. Okay, because आप लोगों ने जो टेस्ट बेंच के लिए जो भी necessary knowledge था वो गेन कर लिया है. अभी it is all dependent on your how strong is your verilog and how strong is your system verilog. जो भी concepts जानने थे वो आप लोग जान चुके हो, so अभी आप लोग लर्न कर सकते हो जो भी लर्न करना है. इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था. ओके, so what I will do is
इसके लिए आप लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ईडीए प्लेग्राउंड पे ये सब कोड लिखना पड़ेगा विथ योर नेम एंड मुझे ये लॉग का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा. ओके, सो इफ यू विल डू इट ऑन योर ओन वंस, तब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे कि एनवायरमेंट क्यों लिखा है, टेस्ट बेंच टॉप मॉड्यूल क्यों लिखा है, टॉप मॉड्यूल क्यों लिखा है, कंस्ट्रक्ट क्यों जनरेट हो रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों जनरेट हो रहा है, व्हाई एम आई यूजिंग 2 मेल बॉक्सेस. ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. So if you do it on your own, then you can ask me the question and I will be able to give you the reply. Guys, बात समझ में आ रही है? Yes or no? Hello? Am I audible, guys? Or again there is an internet issue? Hello? Hello? Am I audible, guys? Okay, I'm audible. Okay, good. Okay, oh, that's good. Okay. Now my question was, if you are not able to understand it, then just ask me this question. Okay, कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो कैसे जूही ने बोला था कि मैम कांई જ સમજમાં નથી આવતું, ઓલી લાઈન શું કામ લખી, તો હું તમને પાછું એ રીતે સમજાવી શકું. જો તમને થોડું ઘણું ઉપરથી પ્રોસેસ સમજમાં આવી ગઈ હોય તો પોસિબલ હોય તો તમે કોડ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો. ગાઈઝ, હવે સમજાય છે હું તમને શું કહેવા માંગુ છું કે હજી આઈડિયા નથી આવતો? Man, we know how to do code, but we don't know how to write the syntax and that all. ઓકે, સિન્ટેક્સ માટે આપણે મેં તમને ખબર છે કે ડેટા ટાઈપ ને બધું સિસ્ટમ વેરીલોગ નું સમજાવી દીધું હતું. પછી મેં તમને કીધું હતું કે સિસ્ટમ વેરીલોગ શીખવું પડશે અહીંયાથી, એમાં ટાસ્ક કઈ રીતે સિસ્ટમ વેરીલોગ માં ક્રિએટ થાય, ફંક્શન કઈ રીતે ક્રિએટ થાય, એ બધું તમારે શીખવું પડશે. બટ એ શીખી લ્યો તોય પછી તમને ખબર ન પડે કે જનરેટર શું છે, ડ્રાઈવર શું છે, મોનિટર શું છે, સ્કોરબોર્ડ શું છે. ઓકે, સો એના માટે મેં આ એક્ઝામ્પલ લીધું છે. હવે આપણે એ બેયને કમ્બાઈન કરવાનું છે. તમે જે સિસ્ટમ વેરીલોગ શીખા છો એને અને તમારા ટેસ્ટ બેન્ચ મોડ્યુલને કમ્બાઈન કરવાનું છે. તો ટેસ્ટ બેન્ચ મોડ્યુલ માટે તમને ડેટાની પ્રોસેસ ખબર હોવી જોઈએ કે સૌથી પહેલા ક્યાં ડેટા હોય ને સૌથી છેલ્લે ક્યાં ડેટા હોય અને ડેટા કઈ રીતે ટ્રાન્સફર થાય. ઓકે, સો ઈ આપણે જોઈ લીધું. જનરેટરથી ટ્રાન્ઝેક્શનથી જનરેટરમાં, જનરેટરથી ડ્રાઈવરમાં, ડ્રાઈવરથી મોનિટરમાં, મોનિટરથી સ્કોરબોર્ડમાં, વચ્ચે આપણું ઇન્ટરફેસ ને ડ્યુટી આવી ગયું બિટવીન માય ડ્રાઈવર એન્ડ મોનિટર. ઓકે, અને એના માટે આપણે ટોપ મોડ્યુલ્સ લખ્યા, એન્વાયરમેન્ટ, ટેસ્ટ અને ટેસ્ટ બેન્ચ. So that was the main logic behind my system verilog test bench. હવે એની અંદર કઈ રીતે લખી શકાય? ઓકે, તો એની અંદર જે ભી ઈ વર્ક કરતું હોય ને ઈ વસ્તુ આપણે યુઝ કરવી પડે. ઓકે, સો લેટ્સ સે હું બધાયનું થોડું થોડું સમજાવું છું કે શું કામ મારે આવું લખવું પડ્યું અને એના માટે શું કામ આ સિન્ટેક્સ યુઝ કર્યું. ઓકે મી, પછી જો ના સમજાય તો પછી મને પાછું તમે પૂછજો. So let's say for the transaction class we need to give the input and output. Then for giving the input and output you will take the help from the verilog. So which data type you are using? I'm using bit data type for AB, sum and carry. But you need to randomize the input. That is good for your debugging verification process. So you are randomizing the input with the help of which keyword? How can you randomize your input? Then in verilog you know that you have to before your data type you need to write array nd. Okay, so that will be helpful to understand that okay, I need to randomize my A and I need to randomize my B. Now this is the function of the transaction class, but why I have written this extra function known as display function is because for our checking, okay, that at every possible point I should get something. Okay, if I'm getting whatever it is, whatever theoretically I have written, then it is good. Like if I'm getting the randomized value, then I should know that okay, after I have written task.randomize, am I getting the randomized value of A and B or not? Okay, for that I have created one function in my transaction class. Okay, so that I can call, so whenever I'm using the handle trans, I can call this function. Okay, now to write the function हम लोग क्या करते हैं verilog में? Very easy. The keyword to write the function is function. Now this function doesn't need to return anything, so we are using void. Now you need to write the name of the function. That is on your choice.
અગેન યુ નીડ ટુ પાસ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ કે આપણે ઈ ફંક્શન ને કોલ કરાવશું ત્યારે ક્યારેક લાઈક એની કન્ડિશન શું હશે, તેમાં આપણે સ્ટ્રિંગ નું નેમ રાખ્યું છે. ઓકે, સ્ટ્રિંગ અને એનું નેમ, ધેટ મીન્સ આઈ વિલ ગીવ સમ નેમ ઇન ફોર્મ ઓફ સ્ટ્રિંગ. સો એને ખબર પડશે કે ઓકે આ સ્ટ્રિંગ નું નેમ છે અને આ ફંક્શન મારે કોલ કરાવવાનું છે. પછી આપણે ફંક્શન ની અંદર એના સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવા પડે. ઓકે, કે ફંક્શન શેના માટે બન્યું છે. તો ભાઈ મારે તો સિરિયલ મોનિટર વાપરવું છે. ઓકે, ધેટ મીન્સ કોઈ બી સિમ્યુલેટરમાં મારે સિરિયલ મોનિટર ઉપર કંઈ જોતું હોય, હું પ્રિન્ટએફ વાપરતી હતી, વેરીલોગમાં મારે ડોલર ડિસ્પ્લે વાપરવું પડે. ઓકે, સો ડોલર ડિસ્પ્લે બનાવી અને મેં બધા લાઇન્સ લખી નાખી છે. એ જ રીતે હવે જનરેટરમાં ગયું, તો જનરેટરમાં મેં પહેલા ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો. આ બધા ડાયનેમિક નેચર વાળા છે, એટલે કન્સ્ટ્રક્ટર મારે મેમરી અસાઇન કરવી પડશે. મેલ બોક્સ કામ જોશે, કારણ કે એક ક્લાસમાંથી બીજા ક્લાસમાં જાય છે, એટલે મેં આવા બધા સેન્ટેન્સ લખી નાખ્યા. ઓકે, તો આપણે હેન્ડલ આપવું હોય કોઈ બી ક્લાસને તો કઈ રીતે આપી શકીએ, તો કે ક્લાસનું નામ લખવાનું, પછી એનું હેન્ડલ લખવાનું. ધેટ મીન્સ કે મેં હેન્ડલ આપી દીધું મારા ટ્રાન્ઝેક્શન ક્લાસને. આવી શું કામ જરૂર પડી, કારણ કે મારો જે જનરેટર ક્લાસ છે એ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્લાસનો ઉપયોગ કરવાનું છે. તો એ ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકે, જો હું એને કંઈક હેન્ડલ આપું તો હેન્ડલથી ઉપયોગ થઈ શકે. ઓકે, હવે આપણે મેલ બોક્સ અસાઇન કર્યું છે, તો મેલ બોક્સ આપણે લખવું પડશે કયું મેલ બોક્સ હું યુઝ કરવાની છું. હવે આ જે વસ્તુ છે એને મારે મેમરી આપવી પડશે, કારણ કે રન ટાઈમે મેમરી નથી આપવી, અત્યારે મેમરી આપવી છે. એટલે કે હું આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરાવું તો એ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ થઈ શકે. તો એના માટે આ વસ્તુ કરી. હવે આમાં મેં ટાસ્ક આપ્યું. હવે શું કામ હું ટાસ્ક આપું છું ફંક્શન નથી આપતી, તો એ તમે વેરીલોગમાં શીખાતા ડિફરન્સ બિટવીન ફંક્શન એન્ડ ટાસ્ક, કે ફંક્શન કેન નોટ કન્ઝ્યુમ ટાઈમ, ટાસ્ક કેન કન્ઝ્યુમ ટાઈમ. ઓકે, સો આપણે હંમેશા ફંક્શનની જગ્યાએ ટાસ્ક આપવું જોઈએ. ઓકે, સો ટાસ્ક આપશું ને તો આપણે ઓલું #3 #4 #5 લાઈક વેટ ફોર 4 નેનોસેકન્ડ, વેટ ફોર 10 નેનોસેકન્ડ એવું આપી શકશું, પણ ફંક્શનમાં એવું ન આપી શકીએ. ઓકે, એના માટે આપણે ટાસ્ક યુઝ કરી છે. નાઉ ટાસ્ક ની જે છે કે ટાસ્ક યુઝ કરવો એટલે બિગિન અને એન્ડ, અને બિગિન અને એન્ડ ની વચ્ચે તમારા ટાસ્ક ના સ્ટેટમેન્ટ્સ આવે. તો એ બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે લખી નાખ્યા. શું કામ મારે ટ્રાન્સન્યુ કરવું પડ્યું, કારણ કે ઓબ્જેક્ટ તો ક્રિએટ કરવો પડે, પછી એના ઉપર કંઈક કરી શકું, મેમરી અસાઇન થાય પછી હું એને રેન્ડમાઇઝ કરું છું. તો એના માટે ડોટ રેન્ડમાઇઝ પ્રોપર્ટી છે એ મેં યુઝ કરી ક્લાસની. હવે રેન્ડમાઇઝ થયું કે નહીં એના માટે હું ડિસ્પ્લે ફંક્શનને કોલ કરાવું છું. ઓકે, સો એના પછી હવે ઈ તો મને ખબર પડી જશે કે થયું કે નહીં, પણ ઈ જે બી થયું ઈ મારે મેલ બોક્સમાં સ્ટોર કરાવવાનું છે. ધેટ મીન્સ મારે મેલ બોક્સની પુટ મેથડ યુઝ કરવી પડશે. કયા મેલ બોક્સમાં, તો કે જેન2 ટાઈપમાં, કે જે મેં અહીંયા લખ્યું છે મેલ બોક્સ ઇઝ જેન2. ઓકે, again I will end the task and the class. Again for the driver I will say the same thing. ક્લાસ ક્રિએટ કરશું, પછી જે બી યુઝ કરવાના છે અસાઇન કરશું, કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરશું, ધેન અગેન આની મેઇન ટાસ્ક ક્રિએટ કરશું. આમાં જે ફંક્શન થવાનું હશે એ આમાં ફંક્શન થતું હશે. આમાં શું ફંક્શન થાય છે, ખાલી ઇનપુટને ડ્રાઈવ કરાવવાના છે. તો ઇનપુટને ડ્રાઈવ કરાવવાના હોય તો કે ટ્રાન્સએમથી આમાં જાવ, એટલે ધેટ મીન્સ મારે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર વાપરવું પડે. તો મેં અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર વાપર્યું છે. ઓકે, તો આ બધું વેરીલોગ અને તમારા જે ક્લાસ છે એ બંનેના સિન્ટેક્સ મેં વાપર્યા છે, અને આ વસ્તુ કરાવી છે એટલે હું કરાવતી જાઉં છું. મિથ, હવે થોડોક આઈડિયા આવ્યો કે હજી આઈડિયા નથી આવતો? Yes, ma'am. આઈડિયા આવ્યો? Yes, Okay. ma'am. તો હવે છે ને તમે ફરીથી કરી જુઓ તમારી રીતે, એટલે પાછા તમને આવા ક્વેશ્ચન થશે. ઓકે, હવે તમને પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન થશે, કારણ આ મેં તમને જનરલાઇઝ કીધું. ઓકે, what about વૈભવ, પ્રયાગ, દિવ્યા, દિશા, વૈભવ સોલંકી, દિવ્યેશ, જુહી? what about you guys? यश, समझ में आ रहा है guys? ओके, देन व्हाट इज द टास्क? ओके, आप लोगों को मुझे क्या टास्क करके देना है? देन द फर्स्ट टास्क इज, वैभव कटारिया ने तो कर दिया है वो, बट आप लोगों को ईडीए प्लेग्राउंड पे अपना अकाउंट बनाना है. आफ्टर यू हैव क्रिएटेड द अकाउंट, you have to write the design code for the half header. Now I have used gate level modeling. Okay, you can use anything. I'm not interested right now in the designing part. Okay, so I don't care how you are doing the designing. However modeling you want to use, you can use that technique. Okay, you want to use gate level, you want to use data flow, you want to use behavioral, it depends on you. Okay, बस ध्यान वो रखना है कि मॉड्यूल नेम जो भी यहाँ पे लिखा है वो टेस्ट बेंच में इंस्टेंशिएट करने टाइम वही लिखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. As you have learned in the Verilog. और जो भी इनपुट आउटपुट यहाँ पे ले रहे हो वो ही इनपुट आउटपुट यहाँ पे लेना है, और जो आप लोगों ने डिक्लेयर किया इंटरफेस में उसका मैपिंग कराना है. ओके, बस वही आपको ध्यान रखना है.
बाकी सब कुछ आपको जो हमने सीखा है वो वाला पार्ट करना है. ओके, सो write down this code on your own. You can take the references. Okay, so that means you can take the screenshot for the transaction generator driver. Whenever I say that take the screenshot of the transaction, just take the screenshot. Okay, after this, whenever you get time, you have 1 week for that. Okay, not 1 week, but you have till Sunday. Okay, then in Monday we'll start the ALU part. But હવે હરેક લેબમાં હું એક જ વસ્તુ કરાવીશ, ALU ની ટેસ્ટ બેન્ચ, પછી ALU નું ડ્રાઈવર, ALU નું સ્કોરબોર્ડ, ALU નું મોનિટર, ઈ પ્રમાણે. ઓકે, બટ આ વસ્તુ મેં એટલે કરાવી દીધી કે તમારે જે વેરિફિકેશન કરવું હોય તો હવે તમે લોકો સ્ટાર્ટ કરી શકો એઝ યુ આર ઇન 7th સેમેસ્ટર. તો તમારે લોકોએ આ કોડ કરવાનો છે, એને રન કરવાનો છે અને મને તમારા લોગનો સ્ક્રીનશોટ આપવાનો છે. સમજમાં આવ્યું ગાઈસ શું કરવાનું છે? યસ ઓર નો? Guys, at least say yes or no. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. અને નો સમજમાં આવ્યું તો ના પાડો કે ના મને નથી ખબર પડતી શું કરવાનું છે. Okay, so now as soon as I tell you take the screenshot. Okay, now you can take the screenshot for the transaction class. Let me know when you have taken the screenshot. Okay, Ma'am, can you zoom it a little bit? sure. Is it okay now, or do you want me to zoom it again? No, ma'am, it's on. Okay, take the screenshot guys and let me know when you've taken the screenshot. Done guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Now for the generator, do I need to zoom it or is it fine? Ma'am, it is okay. Okay. Done guys? Yes, ma'am. Okay, let's take the screenshot for the driver. Done? Yes, ma'am. Okay, now the monitor part. Done guys? Yes, ma'am. Now the scoreboard. Done? Yes, ma'am. Interface. Done guys? Yes, ma'am. Okay, for the environment, it is a little bit lengthy. So take the first screenshot and then I will scroll down, okay? Done? Yes, ma'am. Okay. Now take the screenshot again for the environment only. Done guys? Yes. Okay. Now take the screenshot for the test. Done? Yeah. Okay. Now the test bench. Done guys? Have you taken the screenshot? Yes, ma'am. Okay. Now I will tell you what are the conditions. Okay. Then are you able to see the arrow guys? This it is right now at system verilog.
Okay, so for the test bench plus design, which kind of language you are using? Okay, then in the EDA playground you can use any language which you want. We have used system verilog, so we please select system verilog. Okay, now we have not written this in the structured system verilog. Okay, so the OVM UVM will be none. We have created the test bench with the help of the system verilog, not OVM UVM. And so that means we don't need to use any libraries, but you need to use the tools. Okay, you need to use the simulator. Which simulator you have to use? You have to use LDEC Riveria. Now, why do I need to use LDEC Riveria? Is because for the Cadence, Mentor, and Synopsys commercial simulators for the system verilog, you have to validate your account. Okay, that is not possible for us. But in the LDEC Riveria account, you don't need to validate your account. You just need to create the account in the EDA playground and it will run. Okay, that's why you need to select this particular simulator before running your code. Now you don't need to change anything. Okay, after everything, you can save your code and then you can run your code. As soon as you press run, you will be able to see the output in the serial monitor or in the log window. Okay, बट ये कब पॉसिबल होगा? जब आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है तो. If you have not created the account, then you won't be able to run your code. Okay, so please create your account and then start writing your code. Okay, and first step should be create the account. Next step should be your this select the simulator tool, select the test bench plus design. Why I'm telling you this is because after this you will be able to save the code. Okay, otherwise without account and without simulator you won't be able to save your code. मैं ये क्यों बोल रही हूँ? Because मैंने ये वाला कोड 3 बार लिखा है. ओके, ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे? बिकॉज मैंने पहली बार लिखा था तब सेव नहीं किया था, तब मुझे लगा कि ऑटोमेटिक प्रोफाइल है तो मेरा वर्क सेव हो चुका होगा. इट इज नॉट नेसेसरी. आप लोगों को सिम्युलेटर सिलेक्ट करना पड़ता है तो ही वर्क सेव होता है. ओके, सो हर बार मैं अगर ईडीए प्लेग्राउंड करूंगी तो हर बार मुझे सारा कोड फिर से लिखना पड़ता था. तो प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक व्हिच आई मेड. ओके, so select the simulator and then save your work so that you will be able to use it in the future. Guys, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Okay, so what you need to do, you need to create the account, you need to give the system settings. After that you need to write the code. आप लोग रेफरेंस ये इस वाला कोड का रेफरेंस लेके आप लोग लिख सकते हो. जब भी आप लोग लिख रहे हो तब आप लोगों को कुछ डाउट्स आएंगे. यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेव. ओके, एंड अगर प्रोसेस भी समझ में नहीं आ रही है, दैट व्हाई वी आर यूजिंग एनवायरनमेंट, व्हाई वी आर यूजिंग टॉप, देन आल्सो यू कैन आस्क. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं फिर से भी समझा दूंगी. बिकॉज आप लोगों ने खुद से किया है तो फिर से कुछ समझ में नहीं आएगा. आई नो दैट. ओके, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेव. बस इतना I'll tell you that please revise the lecture once and then ask. Okay, if possible. Now if you don't have any doubt right now, then you can give your attendance and then you can leave. Okay, thank you guys. Bye bye, have a nice day. Ma'am, I have doubt. हाँ वांधो नहीं, मैं leave not थी. Yes me, tell me. Ma'am, as we are doing this, ma'am, this is physical verification or not? This नहीं વેરિફિકેશન ફિઝિકલ નો હોય. ટેસ્ટ બેન્ચ તું જોઈ ન શક. ઓકે ઓકે, લેટ મી ટેલ યુ ધ પ્રોસિજર. લેટ્સ સે ડિઝાઇન એન્જિનિયર છે ને, એને કોડ લખી અને કોડ સિન્થેસાઇઝ કરી અને એક ડીયુટી બનાવી લીધું છે. હવે ઈ ડીયુટી છે ને, તું વેરિફિકેશન એન્જિનિયર છો. ઓકે, તને ઈ ડીયુટી મળ્યું. હવે જે ફિઝિકલ શું વસ્તુ હશે? ડીયુટી હશે ને ઇન્ટરફેસ હશે. ઓકે, આ જે બધું કહું છું ને બધું કોડ હશે, તારા સિમ્યુલેટરમાં બધું તે લખ્યું હશે. એટલે આ જે ટેસ્ટ બેન્ચ છે ને સિન્થેસાઇઝેબલ નહીં હોય ટેસ્ટ બેન્ચ. બટ તારું ડીયુટી હશે એની અંદર તું આ કોડ કરીશ, એની અંદર કમ્પેરિઝન કરીશ અને પછી મને જે આઉટપુટ મળશે એના ઉપરથી ખબર પડશે કે આ ડીયુટી ફોલ્ટ વાળું છે કે ફોલ્ટ વાળું નથી. Meet, did I answer your question correctly or? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then it will be this front end design, no, ma'am? Yes, but like don't think of it like this, front and back end. Okay, think in terms of design વાળું front and back end થઈ ગયું છે, કઈક ડિઝાઇન થઈ ગયું છે, હવે આપણે એને વેરીફાઈ કરવાનું છે. ઓકે,
તો ઓબ્વિયસલી આપણે વેરિફિકેશન ને ભલે બેકએન્ડ કહેતા હોય, બટ એમાં આપણે કઈ જનરેટ ના કરતા હોય. ઓકે, જે સિન્થેસાઇઝેબલ જે પાર્ટ છે, જે તું જોઈ શકે, ઈ DUT વાળો પાર્ટ છે કે જે ડિઝાઇન એન્જિનિયરે કોડ લખી અને RTL કોડિંગ લખી અને બનાવ્યું હોય. વેરિફિકેશન એન્જિનિયર ખાલી એના ઉપર કોડિંગ કરે અને કહે કે ભાઈ આઉટપુટ સેમ આવે છે કે નથી આવતું. ઓકે, ધેટ મીન્સ ઇટ્સ કોલ્ડ પ્રેઝન્ટ ઓર. પછી ઈ જ રીતે આપણે ટેસ્ટિંગ કરીએ. ઓકે, ટેસ્ટિંગમાં હું તમને કહેતી હતી કે આપણે ATPG જનરેટર યુઝ કરશું ને આપણે બધા આ બધું નાખશું. તો આ જે બધું કહું છું ને એ બધું સિમ્યુલેટરમાં જ થશે. ઓકે, તો આ બધું પાર્ટ લાઈક આપણે સોફ્ટવેરમાં કરશું. ઓકે મિત? Okay, ma'am. ઓકે, ગુડ. ઓકે, જુહી, વૈભવ, દિવ્યેશ, Thank you, ma'am. કોઈને ડાઉટ છે? નો પ્રોબ્લેમ મિત. મેમ, યસ જુહી. મેમ, when you will be free? ફ્રી? Ma'am, હા, યસ મેં તમને ડિસ્કશન માટે કીધું હતું ને, બટ મારે 12 to 2 લેબ છે અને મારે મેન્યુઅલ બી ક્રિએટ કરવાની છે. Will it be okay if we talk in the evening, like let's say 6 o'clock or 7 o'clock for your project? હા મેમ, તો હું છે ને તમને એક પીપીટી મોકલું છું, તમે ખાલી પીપીટી જોઈ Yes. લેજો ને. ત્યારે Sure. એમને એમ ખાલી બનાવી છે રફલી. Okay, sure, no problem. હજી એમાં ડેટા ફિલિંગ કરવાનું બાકી છે, પણ ખાલી આ રફ આઈડિયા છે, તો એકવાર તમે ખાલી રિફર કરી લેજો. Sure, no problem. Okay. થેન્ક યુ મેમ. Thank you, Joey. Bye bye.